So hello everyone, welcome back. So I believe you guys have understood what I said in the last class or the previous video. So let us draw the stress strain graph for the ductile material first. So I am showing you the experimental result. Stress strain curve for ductile material. Stress strain curve for ductile material. Okay na? So చూడండి ఒకసారి a graph ఇట్లుంటుంది అన్నమాట. You know we will take change in length by original length which is strain. We know applied load by original area which is the value of stress అన్నమాట. ఓకేనా? క్లియర్? సో మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఒరిజినల్ లెంగ్త్ తీసుకుంటున్నాం, ఒరిజినల్ ఏరియా తీసుకుంటున్నాం. ఓకేనా? అండ్ చేంజ్ ఆఫ్ లెంగ్త్ తోటి ఎప్సిలాన్ కనుక్కుంటున్నాం. ఇక్కడ లోడ్ పి అనేది గోయింగ్ ఆన్ వేరింగ్. మీరు ఏం చేయాలని అంటే బేసిక్గా ఇది నేను చెప్పేదంతా కూడా మీరు ఇంగ్లీష్లో ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. యూ షుడ్ గో ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లోడ్. స్టీరింగ్లా ఉంటుంది అనమాట ఇన్స్ట్రుమెంట్కి, ఆ యొక్క పర్టికులర్ మెషిన్కి. యూ షుడ్ గో ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ లోడ్ వెరీ 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 స్లోలీ అనమాట బేసిక్గా. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ డూయింగ్ లైక్ దట్, ఇనిషియల్గా ఇట్లా వస్తుంది అనమాట. చూడండి ఒకసారి, ద కర్వ్ విల్ కమ్ లైక్ దిస్. You would see that if you increase the value of load P, you will be, or there will be increase value of strain. ఓకేనా? లోడ్ని ట్రిపుల్ చేస్తే స్ట్రెయిన్ ట్రిపుల్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అంటే లోడ్ పీని ట్రిపుల్ చేస్తూ ఉంటే P/A0 ట్రిపుల్ అయిపోతుంది. దాని ప్రకారం డెల్టా L/L0 ఆల్సో ట్రిపుల్ అయిపోతూ ఉందన్నమాట బేసిక్గా. యూ విల్ సీ ఏ బిహేవియర్ లైక్ దిస్. యూ విల్ సీ ఏ బిహేవియర్ లైక్ దిస్. ఓకేనా? క్లియర్? ఇందులో it is basically a straight line anamata. So as you are going on increasing the value of load, you see that the value of this strain is also getting increased anamata. If you go on decreasing the value of load, strain is also getting decreased anamata. So it is along a straight line. Okay, manam side by side konni terms kuda nerchukuntu vellalanamata. So let me write down this first one. Elastic behavior. Elastic behavior. సో ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అని అంటే బేసిక్గా ద ప్రాపర్టీ విత్ విచ్ the material regains its original shape and dimensions. Original shape and dimensions. The property with which the material regains its original shape and dimensions. Okay na? Original shape and dimensions after the load is removed. After the load is removed. So such type of thing is called as, or such type of behavior is called as elastic behavior. Okay na? సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఓకేనా, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇదంతా ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ అనమాట బేసిక్గా. ఓకేనా? ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్తో పాటు మీరు అబ్జర్వ్ చేసేది ఏంటనంటే దేర్ విల్ బి ప్రపోర్షనాలిటీ బిట్వీన్ స్ట్రెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్. సో దిస్ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్, ఐఎమ్ డినోటింగ్ ఇట్ బై ఏ, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్. It's called as proportionality limit. Understood? So you can put the heading for that also, because questions can be asked on these definitions. Proportionality limit. The point on the stress strain graph, the point on the stress strain graph where stress and strain are proportional to each other. Proportional to each other.
proportional to each other is called as proportionality limit. So first graph lo vachedi proportionality limit anamata basic ga. Okay, so we have achieved proportionality limit. So before proportionality limit, if you are releasing the load, it will again come back to this zero anamata, where ante load zero cheseste automatic ga strain change in length kuda zero అయిపోతుంది anamata. Okay na, ఒకవేళ మీరు అలా స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ ఏ వరకు వెళ్ళి ఇంకా మీరు ఫోర్స్ అప్లై చేశారు అనుకుందాం, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే you would see that there would be a point up till where అంటే point A తర్వాత there is no proportionality behavior, but you would observe that there is only elastic behavior. Okay na, so you need to keep in mind that, so this is linear behavior, it is called as linear region, and this is called as elastic region. Linear region and elastic region. Okay na, linear region and elastic region here. Okay, so ఈ యొక్క లీనియర్ రీజన్ అనేది ఎలాస్టిక్ రీజన్ లోపలే ఉంటుంది. ఎప్పుడు వరకు అయితే ఆ మెటీరియల్ అనేది లీనియర్ బిహేవియర్ చూపిస్తూ ఉన్నదో, ప్రపోర్షనాలిటీ లిమిట్ ఉంటుందో, అక్కడ వరకు ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ కూడా ఉంటుంది. కానీ పాయింట్ ఏ తర్వాత ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఎలాస్టిక్. ఓకే, ఇట్ విల్ రిగైన్ ఇట్స్ ఒరిజినల్ షేప్ అండ్ డైమెన్షన్స్, ఎలాస్టిక్ రీజన్ అని అంటే. ఓకేనా, అండర్స్టూడ్? సో దట్ ఈస్ స్టిల్ పాయింట్ బి అనమాట. If you are still stretching beyond it, మీరు ఇంకా దీనిపైన స్ట్రెచ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళారనుకోండి, there will come a point C, we call it as yield point. Point C is yield point and this point is elastic limit. Okay na, point B is elastic limit, C is the yield point anamata. Okay na, clear? So this point is yield point, clear? And you would see that from point C there would be plastic deformation. Ante actual ga B aipogane immediate ga you would see plastic deformation is there. If you release point C, it will not again go back like this and it will get zero అనమాట. అలా ఉండదు బేసిక్గా. ఓకేనా, క్లియర్? సో యూ విల్ సీ దట్ దెర్ ఈస్ పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ ఫ్రమ్ దేర్. సో ఈల్డ్ పాయింట్ డెఫినేషన్ రాస్తాను ఫస్ట్ నేను. ఈల్డ్ పాయింట్ డెఫినేషన్, అనమాట, ద పాయింట్ ఫ్రమ్ విచ్ ఓకేనా, ద పాయింట్ ఫ్రమ్ విచ్ ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ స్టార్ట్స్. The point from which plastic deformation starts is called as yield point. Okay na, clear? Understood? So always keep in mind yield means plastic. And if you want to know about plastic deformation, elastic deformation guరించి ఆల్రెడీ చదివాము. ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ యొక్క డెఫినేషన్ ఏంటి అని అంటే బేసిక్గా the behavior of the material, where permanent deformation happens. Permanent deformation exists even after removal of the load. Even after removal of load is called plastic deformation. Elastic current enti, if you remove the load, it will regain its original shape and dimensions. If it is plastic, it will not regain its original shape and dimensions. So what you need to understand is basically from point C it will not regain its original shape and dimensions. ఓకేనా, మీరు అడగచ్చు సార్ ఒకవేళ వదిలేసాం అనుకోండి ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి. ఓకేనా, see here, if you are releasing from point C after point C here, ఓకేనా, up till point B it will be taking the path back and coming here. ఓకేనా, from point C it will be behaving in a different way అనమాట. సార్ బీకి సికి మధ్యలో ఎలా బిహేవ్ చేస్తుంది అనేసి అడగకండి, ఎందుకంటే బి అండ్ సి ఆర్ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్. ఓన్లీ మన అండర్స్టాండింగ్ కోసం బి అండ్ సిని దూరంగా చూపిస్తాం అనమాట. ఇన్ఫాక్ట్ బి అండ్ సిఏ కాదు, ఏబిసి ఆర్ వెరీ వెరీ క్లోజ్ టు ఈచ్ అదర్.
ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ A is 100 అనుకోండి, B will be 100.001, C is 100.005 అలా అనమాట. ఓకే, క్లియర్? ఇఫ్ యూ రిలీజ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ C, వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద బాడీ విల్ టేక్ ఎ పాత్. ఓకే, సో బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ప్యారలల్ అనమాట. The slope of this line we call it as Young's modulus. So same slope ఉంటుంది అనమాట. సో సేమ్ స్లోప్ అనమాట. ఇట్ విల్ టేక్ దిస్ పాత్ అండ్ యూ విల్ గెయిన్ దిస్ మచ్. అంటే ఇక్కడ దాకా కాదు, ఎగ్జాక్ట్గా ఇది వేరే పాయింట్ అనమాట. ఓకే, సో యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎలాస్టిక్ రికవరీ. అంటే ప్లాస్టిక్ డిఫార్మేషన్ పాయింట్ తర్వాత ఐ మీన్ టు సే ఈల్డ్ పాయింట్ తర్వాత రిలీజ్ చేస్తే ఇంత స్ట్రెయిన్ అనేది రికవర్ అయిపోయింది. ఎలాస్టిక్ రికవరీ, ఓకేనా? అండ్ రిమైనింగ్ ఏదైతే ఉన్నదో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ పర్మనెంట్ సెట్. It is called as permanent set. Clear? Okay, understood? I hope there is no confusion at all. Clear? So ఈ ఎలాస్టిక్ రికవరీ పర్మనెంట్ సెట్ గురించి మాట్లాడాలి అని అంటే ఈల్డ్ పాయింట్ తర్వాత మీరు లోడ్ రిలీజ్ చేయాలి. అప్పుడు ఇలా వెళ్ళకుండా ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు దిస్ పాత్ అనమాట. ఇలా గోయింగ్ టు దిస్ పాత్, ఇట్ ఈస్ స్టాపింగ్ హియర్. అంటే లోడ్ జీరో చేసిన తర్వాత కూడా యూ విల్ సీ సమ్ దిస్ వన్. డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్ విత్ లీనియర్ రీజియన్. ఈ పింక్ వేరే, బ్లూ వేరే అనమాట. సో లెట్ మీ రైట్ డౌన్ దీస్ థింగ్స్. ఎలాస్టిక్ రికవరీ, డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ రికవరీ. Elastic recovery, okay na? When load is removed beyond yield point, when load is removed beyond yield point, okay na? Some strain is nullified. This is called elastic recovery. This is called elastic recovery. Clear? Understand? Alage, if you want to write down regarding permanent set, same thing, when load is removed beyond yield point, okay, some strain, okay na, some strain permanently exists, okay na? This strain is called permanent set. This is called permanent set. Clear? So graph lo kuda nenu చాలా clear ga meeku chupichanu anamata basic ga. Okay na? Clear? So this is the way the material is behaving anamata. Okay na? Understood? So this is the way the material is behaving. So beyond this also, if you are going on stretching, appudu em avutadante the curve would come like this. You will see a peak point anamata. Okay na? Meeku idi opikunte raskondi. This region is called as plastic region. పీక్ పాయింట్ దాకా ఈ రీజియన్ ని స్ట్రెయిన్ హార్డనింగ్ రీజియన్ అంటారు. ఓకేనా? అండ్ వాట్ యాక్చువల్లీ హ్యాపెన్స్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ గోస్ టు ఏ పీక్ అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ ఇట్ గోస్ టు ద బాటమ్ అనమాట. ఇలా పీక్ వెళ్ళి తగ్గొస్తుంది. ఎందుకు ఇలా పైకి వెళ్తుంది, కిందకు వచ్చినాక ఫ్రాక్చర్ అవుతుంది అనేది అడగండి. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద లెవెల్ అట్ విచ్ యూ షుడ్ బి ఆస్కింగ్ ఇట్. లేకపోతే మీకు ఇప్పుడు చెప్తే కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది అనమాట బేసిక్గా. సో యూ సీ దట్ దిస్ పాయింట్ డి, actually it should be given as D, this should be given as E, and this is F anamata. So point D can be given the name as simply start of this plastic region anukochu, or start of the strain hardening region anukochu. This point E is given very famous name. It is called as ultimate stress. It's called as ultimate stress, and F is called as fracture point. ఓకేనా? క్లియర్? సో ద మెటీరియల్ ఇలాగే బిహేవ్ అవుతుంది అనమాట. సో మీరు లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తా ఉంటుంటే ఒక లెవెల్ వరకు వెళ్తుంది. తర్వాత మీరు లోడ్ ఇంక్రీజ్ చేయకపోయినా పర్లేదు, ఇట్ విల్ బి గోయింగ్ ఆన్ డిక్రీజింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ ఫ్రాక్చర్ ఎట్ లెసర్ వాల్యూ ఆఫ్ లోడ్ ఆల్సో అనమాట.
ఆ మెటీరియల్ ఆ విధంగా అయిపోతుంది అనమాట. ఎందుకంటే అది సన్నగా అయిపోయి ఏరియా ఇస్ వెరీ లో, సో దట్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏరియా ఇస్ వెరీ లో, దట్ లోడ్ పీ కూడా అంత ఎక్కువ అవసరం లేదనమాట, బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఫ్రాక్చరింగ్ అట్ ఎ వెరీ లెస్ వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనమాట. సో ఎక్కువ దాని గురించి ఏం ఫీల్ అవ్వకండి, ఐ మీన్ టు సే ఆలోచించకండి. సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఫ్రమ్ దిస్ దట్ this E point is ultimate stress and F is called as fracture point anamata. So let me give you definition of ultimate stress. Let me give you the definition of ultimate stress. Okay, so plastic deformation, permanent set is done. Definition of ultimate stress, ee definition asalu marchipokandi. Ultimate ika tensile kabatti let me put tensile. Ultimate tensile stress or basically strain. Ultimate tensile stress or tensile strain basic ga idi. Okay na, clear? The highest value of stress, the highest value of stress the material can withstand, the material can withstand, the highest value of stress the material can withstand is called ultimate tensile strength. Clear? Alage if you want to write down regarding fracture stress or fracture point, so fracture stress ante the stress value at which the material is breaking, the stress at which the material is breaking, the stress at which the material is breaking is called as fracture stress. ఈ టర్మ్స్ అన్ని మీకు తెలియాలి, ఓకేనా? అండ్ యూ షుడ్ నో దిస్ డయాగ్రామ్ ఆల్సో. ఆ మెటీరియల్ ఎలా బిహేవ్ చేస్తుందో కూడా మీకు తెలియాలన్నమాట. సో ఐ గేవ్ యూ ఎవ్రీథింగ్. యూ కెన్ టేక్ దిస్ యాజ్ అ పిక్చర్, స్క్రీన్ షాట్, వాట్ ఎవర్ ఈస్ పాసిబుల్, అండ్ అండర్స్టాండ్ that this is how we draw stress strain for a ductile material, okay, or the ductile material behaves under stress and strain in this way. Clear? You can copy this, you can copy this also, all the definitions. You can pause the video and copy this. You can copy this as well. I believe it's fine. You can copy this as well, okay. You can copy this as well, and this all the terms are very important, and మీరు గుర్తుపెట్టుకోవడం అనేది, so it's important అన్నమాట. Don't think about skipping these. Clear? So this is a diagram for a ductile material. అంటే అల్యూమినియం, కాపర్ లేకపోతే బబుల్ గమ్ తీసుకొని మీరు స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఉంటుంటే అటువంటి వాటికి బిహేవియర్ ఇలా ఉంటుందన్నమాట, ఓకేనా? నౌ లెట్ us look into brittle material, ఓకేనా? నేను కొత్తగా ఎక్స్ట్రా డ్రా చేయను, ఐ విల్ షో యూ ఆన్ ద సేమ్ డయాగ్రామ్. సో ఐ బిలీవ్ యూ గైస్ హావ్ కాపీడ్ దిస్, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు షో ద డిఫరెన్స్ అనమాట. సో ఆల్ ద టర్మ్స్ విల్ బి సేమ్. టర్మ్స్ డెఫినేషన్ అనేది డక్టైల్ నుంచి బ్రిటిల్ నుంచి మారుతూ ఉంటుంది అనమాట, బట్ ద గ్రాఫ్ విల్ బి డిఫరెంట్ ఇన్ బోత్ ద కేసెస్. సీ హియర్, ఇఫ్ యూ టేక్ ఫర్ బ్రిటిల్ మెటీరియల్, లెట్ మీ రైట్ డౌన్ stress strain diagram for a brittle material, ఓకేనా? స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ డయాగ్రామ్ కి బ్రిటిల్ మెటీరియల్ ఎట్లా ఉంటుందనంటే ఈ యొక్క గ్రాఫ్ అనేది ఎఫ్ దాకా వెళ్ళదు, ఇట్ విల్ స్టాప్ ఎట్ సి ఇట్ సెల్ఫ్, ఓకేనా? అండ్ ఈ పర్టిక్యులర్ సి ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ this point C itself, because here itself is fracturing anamata, it is called as ultimate stress. There is no plastic region, there is no strain hardening region or any other things here. Understood? Okay, clear? So you need to understand, I can remove these also. So you have this proportionality limit, elastic limit and yield point only, that's all. So you need to keep in mind that, you guys need to keep in mind that basically any material, అదే డక్టైల్ అవ్వచ్చు, బ్రిటిల్ అవ్వచ్చు, సో ఎనీ మెటీరియల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ డక్టైల్ ఆర్ ఈవెన్ బ్రిటిల్, you would have basically this particular elastic region. మీరు రాయిని కూడా తీసుకొని టెస్టింగ్ చేయండి, అప్ టు సమ్ వాల్యూ ఆఫ్ లోడ్ ఇట్ విల్ షో సమ్ ఎలాస్టిక్ బిహేవియర్ అనమాట.
Okay na, up to some value of load it will show some elastic behavior. Elastic compress అవుతుంది rubber లా అన్నమాట. Okay na, clear? But if you go beyond the load of that one, elastic limit కంటే పైకి వెళ్తే you will experience fracture. So whether you take any material that is in ductile. So conclusion ఏంటి అని అంటే these are the conclusions here. So for brittle materials, there is no plastic deformation. For brittle material there is no plastic deformation. First thing, okay na, clear? All materials are elastic in nature. All materials are elastic in nature. All materials are elastic in nature. All materials are elastic in nature to some extent. All materials are elastic in nature to some extent. Clear? All materials are elastic in nature to some extent. So every material will have elastic limit and proportionality limit. Okay na? So I hope, though I'm not visible on the screen, I believe this screen, wherever I'm writing these things, it's very very clear to you. Okay na? So from these two you are observing like this. Understand? Clear? So this is how the difference is there, but testing is done in the same way. So if at point C the metal is breaking suddenly, you say it as a brittle material. If the metal is not breaking but it is showing some plastic deformation, then it is again going to a peak, ultimate stress is coming up and so on is there, then it's actually called as a ductile material. And you guys know ductile materials are used in various applications, brittle materials are used in various other applications and so on like that. So you should be very very clear regarding that one. Okay everyone, clear? Fine. So this is the stress strain diagram graph here, and let me show you how this diagram is there for mild steel and cast iron specimens, because we already understood significance of various points on it గురించి అయిపోయింది అనమాట. ఓకేనా, క్లియర్? సో కంటిన్యూషన్ టాపిక్ ఏంటనంటే we need to know how the graph is there for mild steel and cast iron. Listen properly here. Whatever the graph we have drawn for a ductile material or brittle material, that's a generic one. అంటే అన్ని డక్టైల్ మెటీరియల్ తీసుకుంటే అప్రాక్సిమేట్ గా ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాయి అని చెప్పేసి మొత్తం గ్రాఫ్ డ్రా చేశా. ఓకేనా, అన్ని బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ ఇప్పుడు వరకు ఎర్త్ మీద కనుక్కున్న బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ కనుక్కుంటే దే ఆర్ ఆల్ బిహేవింగ్ లైక్ దిస్ అని మనం కనుక్కున్నాం అనమాట. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫ్ హియర్ బేసిక్ గా. ఓకేనా, క్లియర్? సో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ నౌ ఈస్ లెట్ us look into the actual curve of a mild steel and basically for actual curve of mild steel and cast iron. Okay na? So first of all I am showing stress strain graph for mild steel. So mild steel ductile brittle మనం ఇక్కడ నేర్చుకుందాం. చూడండి ఒకసారి. So you plot the graph. So there is this strain, there is this stress. Okay, there is that strain, there is the stress here. If you plot the graph, you will have this proportionality limit, you will have this elastic limit. Okay na, you will have this yield point. కానీ ఈ యొక్క పర్టిక్యులర్ మైల్డ్ స్టీల్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తానంటే there will be a downfall like this. Okay na, there will be a downfall like this, and again it will go to a peak and fractures here. Okay, so these are all the points. This is A, this point is A, this point is B, this point is C. Ikkada E, I'll put it as E, and this is F anamata. And you guys know what is A, B, C and everything. Clear? So this particular C is written 2 times. C is called upper yield point. Mild steel ela untadu anamata. It is called as upper yield point. Okay na? C dash is basically lower yield point. So right now I don't think it's in your syllabus. మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇంకా నేను చూడలేదు. అప్పర్ yield పాయింట్ లోవర్ yield పాయింట్ ఎందుకు వస్తుంది, అసలు మైల్డ్ స్టీల్కి ఇలాగే గ్రాఫ్ ఎందుకు ఉంది అని ఒకవేళ కాన్సెప్ట్ మీ నోట్స్లో మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉంటే I will discuss this towards the end or in other video. ఓకేనా, ఇప్పుడైతే మాత్రం గివింగ్ an idea because we are going in a flow అనమాట. So you see that the stress strain graph for mild steel, not mild stress, it is mild steel. The stress strain graph for mild steel is actually like this anamata. So you see here that this is plastic region. అంటే ఈ యొక్క పాయింట్ C నుంచి
this is plastic region. So graph ila undi anantane we can conclude that, hence we can conclude that mild steel is a ductile material. Based on this we can say the mild steel is basically ductile material. So ee vidhanga మనం డిసైడ్ చేస్తాం అన్నమాట whether it is ductile or brittle అని చెప్పేసి. Clear? So there is proportionality limit, elastic limit, yield point, upper basically this is this ultimate strength here and fracture point here. Okay na? Clear? If you do the same stress strain graph, stress strain graph for stress strain graph for cast iron. For cast iron, the graph would come like this. Okay, so this is a strain, this is the value of stress here. So if you put the diagram would come like this. See here, you will have proportionality limit, there is elastic limit, and suddenly there will be fracture. Okay, now you see that no plastic region. Okay, this means what? Hence we can conclude that cast iron is brittle material. Cast iron is brittle material. Okay na? Mild steel is a ductile material, but cast iron is actually a brittle material. Understood? Clear? I hope there is no confusion at all. Clear guys? Okay, so this is how we will be dealing with this particular stress strain diagrams here. So according to your syllabus, we are done with this first line where we understood regarding stress strain and their nature. We understood regarding the stress strain diagram of mild steel and cast iron specimens and significance of various points on it. So we have discussed those things very in detail anamata. Okay na? Clear? So let me take this particular few more minutes to make you guys understand regarding factor of safety, because that is again a continuation topic anamata. Factor of safety. Okay, so factor of safety అంటే ఏంటనంటే బేసిక్గా మనకి తెలుసు ఆ మెటీరియల్ ఎంత లోడ్ తీసుకుంటుందని చెప్పేసి మనం ఒక స్పెసిమెన్ తీసుకొని టెస్ట్ చేస్తే తెలిసిపోద్ది అనమాట బేసిక్గా. ఓకే, ఇఫ్ ద గ్రాఫ్ సేస్ లైక్ దిస్, ఇట్ ఈస్ స్ట్రెయిన్, ఇది స్ట్రెస్. ఓకేనా? ఇది డక్టైల్కి చూస్తాం, బ్రిటిల్ మెటీరియల్స్ కూడా మనం చూస్తాం. సో ఎట్లుంటుందంటే గ్రాఫ్ డక్టైల్ మెటీరియల్స్కి ఇన్ని డయాగ్రామ్స్ అన్నీ ఉన్నా కూడా you will take elastic limit only, okay na, as the failure stress basically. Elastic limit దాని దగ్గరలోనే yield point ఉంటుంది. ఓకేనా? అదే బ్రిటిల్ మెటీరియల్ తీసుకుంటే you have this fracture. And I mean to say డక్టైల్ మెటీరియల్స్ మనం ఫ్రాక్చర్ అయ్యేదాకా వెయిట్ చేయం. ఎలాస్టిక్ లిమిట్ ఆర్ ఈల్డ్ పాయింట్ దాటిందంటే మనది బ్రేక్ అయిపోయినట్టే. ఇప్పుడు బైక్ అని కార్ కానీ తీసుకోండి, కార్ డ్రైవ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళినారు, కార్కి యాక్సిడెంట్ అయింది. ఓకేనా? సైడ్ నుంచి మోటార్ బైక్ కూడా వచ్చి గుద్దినాడు. ఓకేనా? డోర్కి సొట్టపడ్డది. సొట్టపడితే డోర్ని మళ్ళీ మనం మంచి చేయొచ్చా? ఇట్ విల్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లుకింగ్ లైక్ దట్. ఇట్ విల్ హ్యావ్ డెంట్ అండ్ స్క్రాచ్. ఆ డోర్ని మొత్తం రీప్లేస్ చేయాలి బేసిక్గా. సో మనం డక్టైల్ మెటీరియల్స్ బ్రేక్ అయ్యేదాకా మనం చూడం. ఇది బ్రేక్ అవడానికి ఇంకా చాలా ఎనర్జీ తీసుకుంటుంది కాబట్టి దట్స్ రియల్లీ గుడ్ అనమాట. కానీ బ్రేక్ అయ్యేదాకా మనం యూజ్ చేయమన్నమాట. ఓకే, క్లియర్? అండర్స్టూడ్? దిస్ ద థింగ్. సో దీస్ ఆర్ ద ఫెయిల్యూర్ పాయింట్స్ అనమాట. అంటే ఇది స్ట్రెంగ్త్ అనమాట బేసిక్గా. వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. అంటే స్ట్రెస్ ద మెటల్ కెన్ టేక్. స్ట్రెంగ్త్, దిస్ ఈస్ స్ట్రెంగ్త్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో స్ట్రెంగ్త్ అనమాట. ఓకే, దట్స్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ ద మెటీరియల్ అనమాట బేసిక్గా. ఓకేనా? క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనకి తెలుసు ఒక్క అల్యూమినియం స్పెసిమెన్ తీసుకొని మనం టెస్టింగ్ చేస్తే ఈ వాల్యూ అని తెలిసిపోతుంది. ఒక్క గ్లాస్ స్పెసిమెన్ తీసుకుంటే ఈ వాల్యూ అని తెలిసిపోద్ది అనమాట. ఇప్పుడు మనం రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్లో మనం రియల్గా ఇక్కడ దాకా లోడ్ వెళ్ళేదాకా చూస్తామా? చూడము. వాట్ వి విల్ డూ? వి విల్ మేక్ ష్యూర్ ద వాల్యూ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఈజ్ గోయింగ్ అప్ టు దిస్ లిమిట్ ఓన్లీ. దిస్ ఈజ్ అలౌవబుల్ స్ట్రెస్. ఓకే, ఇది ఇక్కడ దాకా బ్రేక్ అవుతానంటే విల్ గో టిల్ హియర్ ఓన్లీ.
allowable stress. Clear? So basic ga okay na, factor of safety value is equal to given by ratio of these two anamata. Okay na, stress or basically write down as failure stress. Factor of safety is failure stress by allowable stress. ఈ స్ట్రెంగ్త్ అనేది ఏదైతే ఉన్నదో దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆర్ ఇట్స్ కాల్డ్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్. స్ట్రెంగ్త్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇట్ సెల్ఫ్ ఈస్ ది వాల్యూ ఆఫ్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్. అంటే మనం రియల్ లైఫ్ అప్లికేషన్లో దీన్ని మించి వెళ్ళనివ్వకుండా చూసుకుంటాం అనమాట. సో ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఈజ్ బేసికలీ ద రేషియో ఆఫ్ దీస్ టూ వాల్యూస్ అనమాట. సో యూ టేక్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్ అండ్ డివైడ్ బై allowable stress. You decide this allowable stress. Okay na, either you decide allowable stress, from there you will get factor of safety, or you decide factor of safety based on that you will be having allowable stress anamata. Understood? Clear? For example, if you are designing an aircraft, అక్కడ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఎక్కువ తీసుకోవడం బెటర్. అంటే ఏంటి, అది ఫెయిల్ అయ్యేది ఈ వాల్యూ ఉన్నా కూడా ఈ allowable stress ఇంకా తక్కువ ఉంచుకుంటే బెటర్ అనమాట. ఎందుకు, అక్కడ ఒక్కసారి ఫెయిల్ అయింది, వింగ్ ఊడిపోయింది, లేకపోతే ఒక బోల్ట్ ఊడిపోయింది అని అంటే ద ఎయిర్క్రాఫ్ట్ విల్ క్రాష్ అనమాట. దట్స్ అ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ థింగ్. ఓకేనా, అదే మీరు గ్రౌండ్ మీద ఉన్న బాడీస్ డిజైన్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, దేర్ యూ కెన్ కీప్ లెసర్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ సేఫ్టీ ఆర్ మోర్ వాల్యూ ఆఫ్ allowable స్ట్రెస్ అనమాట. స్ట్రెస్ని మనం పీక్ దాకా వెళ్ళే వరకు ఆర్ ఫెయిల్యూర్ స్ట్రెస్ దగ్గర దాకా వెళ్ళే వరకు కూడా వదిలిపెడుతూ ఉంటాం. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఫ్రమ్ సిచ్యువేషన్, బట్ యూ గైస్ కెన్ రైట్ డౌన్ దిస్ డెఫినిషన్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ దిస్ failure stress or this factor of safety is concerned. Okay, clear? Understood? This is the thing. I believe it is completely clear. I'm stopping it here, guys. In the next video, we'll continue from the upcoming or the subsequent topics. Thank you so much, everybody. If you guys want to copy anything, you can copy. So we are done with this. This is a picture regarding mild steel. I believe you guys have copied this. You can copy this as well. Fine. You can copy this as well.